Welcome, my people. Today we are at Lake Chala. I'm with my brother Eso, and we are here to explore Taveta. And we have managed to come on top of this hill of Chala to see this Cretar Lake located in Taveta. So walk with us. We take you through what happens here in Lake Chala, so that we get to adventure together with you. Remember to subscribe to our YouTube channel, and make sure that you give this video a thumbs up down there. Let's walk together. So as you can see, this lake here looks so nice and beautiful in the evening as we approach sunset. It's a crater lake which normally gets its waters from the springs gotten from the Kilimanjaro mountain. In the morning is when you can see the Mount Kilimanjaro quite a distance from here, and it looks so nice when you see the snows right from this end here in Lake Chala. This Lake Chala is shared between the borders of Taveta, Kenya, and Rombo in Kilimanjaro in Tanzania. As you can see, the water is so clean, edges are so fine and good. From the far end, you can see where lightning struck, as they said. That is the effect of lightning that struck. That's why you can see the whitish stuff at the ends of the horizon of the Lake Chala crater lake. So kwa mtazamo wangu naona lake inakaa vizuri, na tunataka sasa tuende huko chini tukaone yakaa vipi, maji yanakaa vipi, na activity gani zinafanyika huko chini, kama kuna fishing, kama kuna kuogelea, kama kuko safe ama kuko aje. So tuandamane na nyinyi mpaka huko chini tukaone haswa ni masuala gani yanafanyika huko chini ndani ya Lake Chala. So for us to see this lake quite close, we have to go down the slopes. So let's go down the slopes and see what happens down there. But when you're going down the slopes, this place is a little bit steep, so one has to be very careful so that you avoid falling down the cliffs. And although there are thickets around, the place is quite good. As you can see, the tall trees here, then the view. Although the trees are obstructing the view, but you can still see the lake from up here. So we want to see, go down and explore and see what happens there. We hope that we're going to see fish today. Last time when we were here, we didn't manage to see fish and crocodiles. So it's our wish that we're going to see crocodiles today and fish down there. So as you walk down, you have to be careful because you might fall down the cliff. Remember that this is a small route that takes you down to the lake down there. So you have to be very careful all the time you are here, and make sure that you don't come alone. The place looks scary, and you have to be very careful all the time when you are coming down to Lake Chala. Wow, and we are here now. We are down at the lake. The water looks so fresh and clean and cold, and Esa is really enjoying the waters down there. So as you can see now, we
we are at the shores of this lake. The water looks good. You can see the slippery stones here. Everything here looks lovely. We guess we can see fish today because the water looks so clear. So you can get a perfect view of the lake when you are down here. You can see it from a different angle. So far from the ends there, you can see the Rombo Mountains in Tanzania. The water looks bluish and the scenery is so good and nice. As you can see it, the vegetation cover, the stones around here, everything looks good. So this is Lake Chala, guys. Everyone needs to be here. It's a nice gem that every Kenyan needs to explore down here in Taveta town. So it's believed that many activities take place here. We have seen that we have met one fisherman and just told us that fishing is done here. As you can see, the boats around and the vegetation cover, the trees, everything looks nice here. We understand that also some people come here to swim, but when you come to swim here in Lake Chala, you have to be very careful because I understand that at one point there are crocodiles, but today we haven't managed very well. But all the time, make sure that when you are here, make sure that you're not alone, and make sure that you be careful with the slippery stones here. Everything here looks slippery, and but you can't miss to enjoy the view here. As you can see now, Esau is enjoying the view here. So Lake Chala normally gets its waters from the springs of Kilimanjaro. It's believed that this lake is 900 meters deep. 900 meters deep, guys. So that's a big distance. You cannot joke around here. You have to be extra careful when you are in this lake here. So vile unaona hapa kuna jamaa ukuja hapa wanafanya fishing. Wakishafanya fishing wanapata samaki. Wakipata samaki zao wanazipika hapa vile unavyoona hawa jamaa waliweka moto hapa. Kwa hiyo ni mahali pazuri pa kuja kutembea. Hapa tunaambiwa kila aina samaki wanapatikana. Wanasema kuna kamongo, omena na hizo samaki zingine nzuri nzuri ambao ni tamu za fresh water lakini peke yake. Ndio zinapatikana hapa. Kwa hiyo ni place nzuri, unaweza kuja na familia yako mkajienjoy, mkaona vile kunakaa, mkapiga picha, wale wanapenda picha. Na pia uone Kilimanjaro kwa asubuhi, lakini majioni Kilimanjaro haionekani. Kama saa hii kuona Kilimanjaro si rahisi, ila tunaona milima ya Tanzania kwa mbali. Ndio hiyo sasa. Hapa kuna miti mizuri, kuna view poa, kuna kibreeze kizuri kutoka baharini, na hii lake nzuri safi, maji masafi. Haya maji hata uhitaji kuchemsha, mazuri hata unakunywa hivyo. Kama wanavyosema Taveta, wao haya maji wanakunywa hivyo bila kuchemsha, bila kuweka dawa. So ukitaka the really gem, basi inafaa ukuje hapa Lake Chala. Yaani kila kitu shwari, mambo safi, kila kitu shega. Ukitaka samaki, ukitaka kuogelea, utaogelea na utaenjoy kila kitu hapo ukiwa hapa. Samaki wao watamu, si kama wale wa maji ya chumvi. Kwa wanaopenda kuogelea pia wanaweza ogelea hapa Lake Chala. Ila wanasema lazima uwe mwangalifu. Inasemekana kwamba kuna watu washa drone katika hii lake, kwa hiyo ukija kuogelea lazima uko na uzoefu wa kuogelea. Uko unajua kupiga maji
na usikuwe wewe ni mtu wa wasiwasi, kwa sababu huu mto inasemekana uko 900 meters deep. Hiyo ni distance ndefu sana, si mahali pa kuchezea, japo ni mahali pazuri. Kama unataka kupiga meditation, kama unataka kuja kurelax, zipo sehemu nzuri za kubarizi, za kurelax majioni, ama wakati umechoka unataka kurelax, unakuja hapa Lake Chala, unajibamba tu. Kama we ni mwoga wa kuogelea, pia kuna boats hapa, kuna wavuvi, fishermen, watakupeleka kule karibu na katikati kule kwa bahari, uone vile maji yako masafi. Na mbio kule katikati ndo masafi zaidi. Huku kwa shores si masafi according to fishermen wenye wako hapa. So kwa hiyo ni mahali pazuri, nafaa ukuje upaone. Na remember pale entrance ni pesa kidogo sana. Kwa shilingi 100, shilingi 150, wewe unaweza kuingia tu ukaona. Alafu kuna miti mizuri huku, inatoa breeze nzuri. Naambiwa species za miti ambazo zinapatikana hapa Lake Chala ni species zenye huwezi zipata mahali kwingine. Labda ni kwa sababu labda ni Cretar Lake, siwezi jua. Labda wakati mwingine tutauliza kwa nini hizi species za miti hazipatikani katika mahali kwingine katika Kenya hii yetu. So kama uko Kenya, kama uko Ulaya, bado unaweza kuja ukajionea kitu kizuri huku Taveta, the Lake Chala. You can't miss out this gem. So in our next video, in our part 2 video, we are going to show you the caves that are found here in Lake Chala. So make sure that you subscribe, put on the notification bell right after the video, so that you get to see our next upload of this video. Make sure that you subscribe to our channel, and make sure that you like and share this video. Thanks for watching.